Okay, so now that we can continue with the problem. So problem just I will tell you how to do it into വരാം ബാക്കി റിമൈനിങ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ സോ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു തരാം. ബട്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഹിൻറ്റ് ഹൗ ടു ഡു ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പ്രോബ്ലം. അപ്പം ജസ്റ്റ് okay, so in this loop you can see 80 liters ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, 22 liters is going out, 15 liters going out, 10 liters going out, 3 liters coming in and 36 liters going out. Okay, so ഈ full loop ഈ closed network you have to balance first. Okay, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have to assume the flow rates through various pipes. Okay, അപ്പം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ക്യൂ 80 ലിറ്റേഴ്സ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻസൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഒരു 45 ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സൈഡ് ആൻഡ് 35 ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ 35 പ്ലസ് 45, അതായത് വരുന്ന 80 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 45 ലിറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് പൈപ്പ് എ ബി ആൻഡ് 35 ലിറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ the pipe AD. Okay, so the flow direction will be like this. Okay, ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അതേപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെയുമായിരിക്കും. Okay, now you can see here 45 liters 22 liters is going out. Okay, so 45 minus 22. Okay, so 45 minus 22 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി 23. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 20 ഈ 45 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ 22 പുറത്തേക്ക് പോയി, റിമൈനിങ് 23 will be flowing through this side. ഇങ്ങനെയാണ്. Okay, okay, next we are having a common pipe. Okay, so this is a common pipe, that is നമുക്ക് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ we are having two loops. First loop is A B C D and second loop is D C F E. Okay, അപ്പം ആദ്യത്തെ ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദ പൈപ്പ് എ ഡി ഒരു 35 ലിറ്റേഴ്സും ഫ്രം ദ പൈപ്പ് ബി സി 23 ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പം സെക്കൻഡ് ലൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വി ആർ ഹാവിങ് എ കോമൺ പൈപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സി. അപ്പം ഡി സിയിൽ നോക്കൂ 15 ലിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ പുറത്തേക്കും ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ഔട്ട് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും ഈ 35 ലിറ്റേഴ്സ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഈ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. At the same time, a portion of water will be also flowing through this pipe. അല്ലേ, ആ പൈപ്പിന്റെ ഫ്ലോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുക. അതായത് 35 ലിറ്റേഴ്സ് വെള്ളം താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം, അത് 10 ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട്, അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകും, കുറച്ച് ഭാഗം ഈ ഡി ഇ എന്നുള്ള പൈപ്പിലേക്കും പോകും. Okay, so you will have to assume the flow rates. Okay, so for example we are assuming, okay, ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചും അസ്യൂം ചെയ്യാം. അതായത് ഈ 23 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ പോർഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു 15 ലിറ്റേഴ്സ്. 15 ലിറ്റേഴ്സ് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏതർ 35 സൈഡ് ഇസ്, അതായത് ഈ 35 എന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 23 എന്നുള്ള വെള്ളം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരില്ല. 23 ആ വെള്ളം നേരെ താഴത്തേക്കായിരിക്കും പോവുക. ബിക്കോസ് ഇൻ one pipe there will be flow along one direction only. Okay, so you can either take that AD pipe flowing through DC അല്ലെങ്കിൽ BC pipe flowing through CD. Okay, for here നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഈ 35 ലിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള വെള്ളം ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് പൈപ്പ്, ഡി സി എന്നുള്ള പൈപ്പിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ഇറ്റ് ആസ് 20 ലിറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു 20 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വെള്ളമാണ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിമൈനിങ്? ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആ 35 ലിറ്റേഴ്സിൽ 10 ലിറ്റർ ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് സൈഡ്. ഓക്കെ, 10 ലിറ്റർ ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് സൈഡ്. ഓക്കെ, ബാക്കി റിമൈനിങ് 25ന് 20 ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഡി സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്ന് -20 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു 5 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, 5 ലിറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് പൈപ്പ്. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ദിസ്?
Okay, ഒരു 35 liters water is flowing through this pipe. ഈ പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ 10 liters is going outside. Okay, so 35 minus 10, 25. 25 ന്ന് ഒരു 20 liters is going to this pipe. പിന്നെ ബാക്കി ഒരു 5 liters ഉണ്ട്. ആ 5 liters will be going down. Okay. Okay. Next. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബി സിന്ന് 23 liters of water is going down. Okay, so from BC 23 liters of water is going down. Okay, അപ്പോൾ ബി സിന്റെ ഒരു പോർഷൻ 15 liters പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ 23 minus 15, that is 8 liters. 8 liters ആയിരിക്കും ഈ CF എന്നുള്ള പൈപ്പിലേക്ക് വരിക. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ വെള്ളം അതായത് 20 liters of water is also flowing through this pipe CF. കാരണം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ഫ്ലോ വരുന്നില്ല അവിടെ അല്ല. ഈ 20 liters of വെള്ളവും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഇതാരാ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ വരിക. സോ 23 liters 15 is going outside. So remaining 8. Okay, ഒരു 8 ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ബാക്കി 23 minus 15 is equal to 8 liters is going. At the same time ഇവിടുന്ന് ഈ 20 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Okay, so 20 plus 8, 28 liters of water will be flowing through the pipe CF. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അതായത് 23 15 പുറത്ത് പോയി റിമൈനിങ് 8 ഉണ്ട്. ആ 8 ഈസ് ഓൾസോ കമ്മിങ് ത്രൂ ദിസ് പൈപ്പ് CF. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഫ്ലോ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ 20 plus 8, 28 liters of discharge is coming to the pipe CF. Okay, coming to the next. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് 28 liters ഇവിടുന്ന് 36 liters is going outside. Okay, 36 liters ആണ് going outside. Here you can say 3 liters of water is coming through this point. Okay, അപ്പോൾ 3 liters ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? So anyway we can from this flow we can assume that ഈ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. So definitely this water will be flowing through this side. ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. So the flow will be like this. Water is coming through this pipe. So ഈ പൈപ്പിന് അതായത് ഇങ്ങനെയുമുള്ള ഫ്ലോ will be going out. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. Okay, so that's an assumption that we can make from this flow network. Okay, next is coming to the quantity. ഈ EF എന്നുള്ള പൈപ്പിൽ എത്ര quantity of water will be flowing? Okay, so ഒരു 5 liters is coming plus 3 liters is also coming. So 5 plus 3, 8. Okay, now if you add 28 plus 8, correct, 36 is flowing outside. So balanced ആയില്ലേ? Okay, okay, ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം നിർബന്ധമല്ല. You can change the values. Okay, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഇഫ് ദ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഈ ഫുള്ള് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇവിടെ 20, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് 20 യു ക്യാൻ ടേക്ക് 10 ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് 20 യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇവിടെ 10 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫൈനലി നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആവും. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. നിങ്ങളുടെ അസംഷനിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്ലോ ഡയറക്ഷനും ഫ്ലോ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഓരോ ജംഗ്ഷനും ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് എൻ്ററിങ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ലീവിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ 20 ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ 10 എടുത്ത് നോക്കി. ആൻഡ് ഈവൻ ഓൾസോ ട്രൈഡ് വിത്ത് 5 ഓൾസോ. സോ വാട്ട് എവർ ദ വാല്യൂ യു ആർ ടേക്കിംഗ്, എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാലൻസ്ഡ്.
okay, a flow direction correct ആണെങ്കിൽ it will be balanced. Okay, so you can also try different quantities. Okay. So now that we are having all the quantities, see, okay, all the quantities നമുക്കുണ്ട്. Now the step is same. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ABCD. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്ചാർജ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എടുക്കുക. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ അസ്യൂംഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ അസ്യൂംഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, liters per second ലാണ് തന്നിട്ടില്ല. സോ വി ഹാവ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കെ വാല്യൂ. ഇവിടെ കെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. Unlike previous, they have not given the k value. Okay, so for the k value, you can use this equation. K is equal to L divided by 470 D 4.87. ഈ equation substitute ചെയ്തിട്ട് for each pipe, you can find out the k value. Okay. So see, for the first loop ABCD, then AB pipe BC CD DA. Okay, correspondingly length is given in the question 500, 300, CD is of 500 m, and DA and length is 300 meters. Okay, diameter is also given in the question. You can see here. See, length is given in length തന്നിട്ടുണ്ട്, diameter തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so diameter എടുത്ത് directly K യിൽ substitute ചെയ്യാം. K equation, this equation തന്ന ഇവിടെ previously K തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ K തന്നിട്ടില്ല. You can substitute in the K value, that is L divided by 470 D raised to 4.87. So you will get all these values. Okay, ഈ values ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. Okay, correspondingly for the second loop also find out the K value. Okay, find out the K value. This will be the K value. Okay, പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. സെയിം മെത്തേഡിൽ ഫസ്റ്റ് കറക്ഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ്, അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലൂപ്പ് എടുക്കുക, അപ്ലൈ ദ കറക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി വീണ്ടും സെക്കൻഡ് കറക്ഷൻ എടുക്കുക ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, സോ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ്, ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. ആൻഡ് ഇവിടെ വരുന്ന ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് ലോസ്. ഹെഡ് ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ Q A raised to 1.85. Okay, so previously we have taken Darcy's constant, that is x is equal to 2. ഇവിടെ question they have mentioned it specify. See, they have mentioned that you have to use William Hazen formula. Okay, in question they have mentioned ചെയ്തിട്ടുണ്ട് William Hazen formula. Okay, so William Hazen formula വെച്ചിട്ടുള്ള constant value for x is 1.85. അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം. Previously we have taken x is equal to 2 because we are using Darcy's formula. ഇവിടെ they have mentioned you have to use Hazen-Williams formula. If you are using Hazen-Williams formula, the constant x will be equal to 1.85. Okay, so that's the only difference over here. Remaining all the steps are same. Okay, so just take it as a homework and do it. Okay. Okay, the next problem that I will do in the class. So coming to the a small theory portion, that is pipe appurtenance. Pipe appurtenances എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the fixtures that is used in the pipe during a distribution system. Okay, so we know that the water distribution system, in a water distribution system we will be storing water at a particular place, and from the point we will be distributing water to various points. Okay, ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ സ്റ്റോറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വി നീഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് അപ്പർട്ടൻസ്. ഒരുപാട് പൈപ്പ് അപ്പർട്ടൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനെ പറ്റി, അതായത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറിങ്, അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റ്. ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഫയർ അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മളതിന് അണയ്ക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറിങ് എ ഫയർ അവിടെ നമ്മൾ പൈപ്പ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ മീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ടു മെഷർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ.
പിന്നെ ഹൗസ് കണക്ഷൻസിലും ഓക്കെ ഒരു ഹൗസ് കണക്ഷൻസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് അപ്പർട്ടൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് പോർഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആണ് okay about all the pipe fixtures different types of pipe walls ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് coming to the first one that is we can discuss about the fire hydrant and water meter okay so what do you mean by fire hydrant it is a outlet basically providing the distribution system for tapping water during a fire attack okay so whenever there is a fire attack for the rescue operations okay whenever there is a fire attack for the rescue operations we will be using fire hydrants അതായത് തീ അണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് whenever there is a fire attack okay അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് is called as fire hydrant so majorly it is provided in all the street crossings and turnings at 90 to 120 meter interval okay നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കുറവാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ കൊടുക്കാറില്ല but if you go to the European countries the streets they will be providing it like this see if you go to some of the cities നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് ചില സിറ്റീസുകളിലൊക്കെ അവർ കൊടുക്കാണ്ട് വിത്ത് ലൈക്ക് ഇൻഫോ പാർക്ക് അതുപോലെ ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ സച്ച് ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് okay you can see such fire hydrants apart from that okay so this is called as a fire hydrant ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിനെ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് that is mainly it is meant to keep down the fire okay mainly two types of fire hydrants are used post fire hydrant flush fire hydrant okay so this is the post fire hydrant okay this is a post fire hydrant അതായത് it is remain standing above the ground like a post over 0.9 to 1.2 meter heights okay so this will be having a height of 0.9 to 1.2 meter height ഉണ്ടാവും ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും നിൽക്കുക okay from the ground you can see okay so from the ground see this is a ground level okay from the ground level ഒരു 0.9 to 1.2 meter height it will be standing okay so it can be detected very easily because mostly it will be red in color വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് red in കളറിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഒരു disadvantage is that it is liable for the damage easily because it is above the ground people may not notice അപ്പം damages ഒക്കെ collapse ഒക്കെ വരാനുള്ള chance ഉണ്ട് so damage possibility is more. It consists of a barrel of iron connected to the water main and a valve is controlled by a nut at the top is provided to control the flow. Okay, so basically it consists of a barrel of iron connected to a water main. So a barrel that you can see here. The barrel of iron. This another. See. A barrel of iron. Okay, this is sample. This one okay so this barrel of iron will be connected to the water main like ഇതാണ് water the main flow see ഇതിലെ കൂടെ ആയിരിക്കും അടി കൂടെ ഒരു വാട്ടറിന്റെ മെയിൻ പൈപ്പ് പോകുന്നുണ്ടാവും okay so to this water main this barrel of iron will be connected ഒരു വലിയ വാട്ടറിന്റെ മെയിൻ പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ മെയിൻ പൈപ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു അയൺ ബാരലിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് okay so this is a water main you can see this is a water main through this iron barrel is fixed okay and we are providing a valve at the top see top we are providing a valve that is mainly to control the flow okay now openings are provided with the facility to connect hose pipe okay so openings will be provided അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓപ്പണിങ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് that is ഈ ഓപ്പണിങ്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോസ് പൈപ്പ് ആയിട്ട് കണക്റ്റും ചെയ്യാം okay so basically this is a structure ഇതാണ് സംഭവം post fire hydrant okay because it is having a post shape it is called as post fire hydrant next flush fire hydrant അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് okay post fireന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് that is post fire hydrant it is kept above the ground level ആണെങ്കിൽ this is kept underground see this is generally kept underground so this is installed underground in a chamber with a top cover slightly above the street level. Street level കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും നോക്കുക. It is very difficult to recognize and it is made recognizable by placing a plate over the cover. Okay, this is less
prone to damage. Okay, so since this is kept under the ground, this is less prone to damage. So next, coming to the water meter. Okay, so water meter is a device that is mainly used for measure the quantity of flow. Okay, നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈപ്പ് ഫിക്സ്ചേഴ്സിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. That is, you need to measure the quantity of flow. Water meter is a device mainly used to measure the quantity of flow. So mainly two types of water meter ഉണ്ട്, velocity meter ഉണ്ട്, positive meter ഉണ്ട്. So velocity meter, it is also called as inferential meter. This you might have studied in an FM also. Okay, so velocity meter is a device mainly used for measuring the horizontal flow velocity of water. Okay, so quantity of flow is measured by multiplying velocity with the area of pipe. Okay, now there will be an automatic arrangement for recording the discharges. Okay, ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ടാവും. മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഹൈ ഫ്ലോസ് ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയ ഫ്ലോയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല, ബിക്കോസ് ആക്യുറസി കുറവായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഇൻ മെഷറിങ് ഹൈ ഫ്ലോസ്. വലിയ ഫ്ലോസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റോട്ടറി മീറ്റർ, ടർബിഡിറ്റി മീറ്റർ, സോറി ടർബൈൻ മീറ്റർ, വെഞ്ചുറി മീറ്റർ. സി ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ, അതായത് മെയിൻലി ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു മെഷർ ദ ഹൈ ഫ്ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ മീറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ വലിയ ഫ്ലോ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദ പിക്ചർ ഇറ്റ്സെൽഫ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഒരു ചെറിയ ഫ്ലോയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. So this is venturi meter. Coming to the second one, that is positive meter. Okay, so positive meter, basically this is used for the domestic water supplies. നമ്മളെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റിംഗ് മീറ്റർ, ഡിസ്റ്റൈപ്പ് മീറ്റർ ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. Okay, this is more accurate. Okay, so here this measures the quantity of flow by counting the number of times the meter chamber is filled and emptied. Okay, you can see from this figure. See this you might have seen അല്ലേ, നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഹിയർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വാട്ടർ വിൽ ബി ട്രാപ്ഡ്. അത് ഫുള്ള് വാട്ടർ ട്രാപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാൾ വിൽ ബി ഓപ്പൺ. പിന്നെ വാട്ടർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടും. അഗെയിൻ ദ വാട്ടർ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇൻസൈഡ്. If the water is fully trapped, the wall will be open, it will be going outside. Okay, so ഇതുപോലെ number of times the here the quantity of water is measured by counting the number of times the meter chamber is filled and emptied. ഓക്കെ, എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ എംപ്റ്റി ചെയ്യുന്നത്, ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഹിയർ വി ആർ കൗണ്ടിങ് the flow of water, or you can say here we are counting the quantity of water. Okay, so this type of water meter is called as positive water meter. Okay, positive water meter, or this is also called as displacement water meter. Okay, so quantity is equal to capacity of the chamber into number of times the chamber is filled and emptied. Okay, this is അതിന്റെ വേറൊരു സെക്ഷണൽ ഡയഗ്രാം ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ചേംബറിന്റെ ഒരു സെക്ഷണൽ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത്. Now coming to the next one, that is we are studying about house connections. House connections. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹൗസ് കണക്ഷൻസിനെ പറ്റി. Okay, so mainly the house connection consists of a ferrule, gooseneck, service pipe, stopcock and water meter. Okay, so you can see then a house connection. Okay, so this is the water. So in this figure the water is flowing through this way. Okay, ഇതിലൂടെ വാട്ടർ I mean this pipe. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ see this is the ferrule. Okay, so ഈ ഫെറൂലിലൂടെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്ത് ദിസ് ഇസ് എ സർവീസ് പൈപ്പ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ഈ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക്. ത്രൂ ദ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ദ വാട്ടർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ പൈപ്പ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ പൈപ്പ്.
ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ലൈൻ വരുന്നത്, ഇവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ്. Okay, so first one coming to the ferrule. So this is the ferrule. Okay, in this figure ഇതാണ് ferrule. See this, sorry, this is the ferrule. Okay, this is the ferrule. ഇതല്ലാട്ടോ അതിൽ. Okay, this is the ferrule. So I'll show you another figure. This is the ferrule. You can see ferrule. Okay, so ferrule is mainly a right angle sleeve made up of brass or gunmetal joined to a hole drilled in the water which is having a dia of 10 to 50 mm. അത് വെള്ളം ആ കണക്ഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതായത് വെള്ളം പോകുന്ന ആ ഒരു സർവീസ് പൈപ്പിന്റെ കണക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് സ്ലീവ്. സോ മോസ്റ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബ്രാസ് ആൻഡ് ഗൺ മെറ്റൽ. Okay, so that is which is having a diameter of 10 to 50 mm. So that is called as ferrule. Okay, so here you can see this is the ferrule. ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് you will be using the ferrule. Coming to the second one, that is gooseneck. Okay, so this is a gooseneck. You can see this is the gooseneck. Okay, ഈ ഫിഗറിന്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം ആട്ടോ ഇത്, ഒരു പ്ലാൻ ആയിട്ട്. So this is the gooseneck. Okay, so gooseneck means basically they are small sized curved pipe made up of flexible material just having up a 75 centimeter length. See, you can see this is the gooseneck. വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് gooseneck. Okay, so if this is the house, നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ you will be providing, this is the water main connection, വെള്ളം ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. Okay, this is the gooseneck. Next one is service pipe. നമ്മുടെ സാധാരണ പൈപ്പ്, nothing, a galvanized iron pipe which is having a size less than 50 mm diameter. Okay, ഒരു 50 mm diameter കുറവുള്ള ഒരു galvanized iron pipe, it is called as service pipe. അത് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is the service pipe. Okay, this is your service pipe. സർവീസ് പൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. So mainly this will be laid underground. That is, main purpose is to supply water to the building through municipal main line, and it is connected to the gooseneck and ferrule. Ferrule gooseneck connect ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു main pipe, ഒരു പൈപ്പിനാണ് calling it a service pipe. So mainly it is laid underground. Stopcock. Okay, so this is mainly a stopcock. Okay, so this screw down the type wall that is used for stopping and opening water supply. വെള്ളത്തിന് it is mainly this is used for stopping and opening the water supply. Okay, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം നിർത്തണോ അതോ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. Generally it is provided before water enters the water meter. Okay, generally this is provided the point where the water entering to the water meter. Water meter ന് തൊട്ട് മുന്നേ കൊടുക്കുന്നത്. So in this case you can see here this is a stopcock. Okay, stopcock. Okay, that is വെള്ളം, whether the വെള്ളം has to be flow or not, അത് വെള്ളം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുക്കി വിടണോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിർത്തണോ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് stopcock. Okay, this is a stopcock. Okay, okay, now go to the next one, that is walls. Okay, different types of walls നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is, അത് നമ്മളൊരു ഇൻടേക്ക് റിസർവയറിന് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസർവയർ. ഇൻടേക്ക് റിസർവയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we are collecting water and water will be stored at this point. Okay, and from here the water will be distributed to the distribution reservoir. നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് വാൾസ് will be used in between. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Coming to the first one, that is sluice valve. This is also called as gate valve. So mainly this is used to regulate the flow of water through a pipeline. Okay, so the sluice valve is mainly used to control the flow of water through a pipeline, and they are identical to the gate valves that is used in the dams, but it is comparatively small in size. നമ്മൾ ഡാംസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗേറ്റ് വാൾസ് തന്നെയാണ്, but the difference is that it will be smaller in size. For the വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗേറ്റ് വാൾസിന്റെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും.
Okay, so sluice valves അല്ലെങ്കിൽ gate valve that is mainly meant to control the flow of water through a pipeline. And this sluice valve will be placed at the point of low pressure. Okay, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു low pressure പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മളത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സി സബ്മിറ്റ് പോയിന്റ് എവിടെയാണോ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞത് ആ ഒരു low point pressure calculate ചെയ്തിട്ട് അവിടെയായിരിക്കും you will be keeping the gate valve. Now coming to the second one, that is air valves. So air valves are provided mainly to protect the pipeline from failing by compression due to vacuum. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ വാക്യൂം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So because of this vacuum, a compression will be created. And because of this compression, there is a chance of failing അല്ലെങ്കിൽ bursting of pipeline. ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയറിനെ എതിരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എയർ വാൾസ്. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്ലൂയിസ് വാൾസ് ഓൺ ദ സമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ സൈഡ്. അപ്പോൾ സ്ലൂയിസ് വാൾസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമാണ് നമ്മൾ എയർ വാൾവ് കൊടുക്കുന്നത്. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ദിസ് വാക്യൂം പ്രഷർ. ഓക്കെ, വാക്യൂം പ്രഷറിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ. Okay, so when the pressure falls below the certain value in the pipe, the valve will open automatically, permitting the air flow into the pipe. അതായത് പ്രഷർ താന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പൈപ്പിലുള്ള പ്രഷർ താന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാൾവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എയറിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തിവിടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് the atmospheric pressure will be balanced, so that there won't be any bursting and there won't be any failure. Okay, so ഇവിടെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, when the pressure falls down, പൈപ്പിലുള്ള പ്രഷർ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ the valve will automatically open and it will allow the air to enter inside the pipe, thereby the atmospheric pressure will be balanced. Second one is blow off valves അല്ലെങ്കിൽ score valves. It is also called as drain valves. Okay, so these are small gated offtake provided at the lower points of the pipeline to remove all the water from the pipe when the supply is closed. Okay, അതായത് in case of there is any repairs അല്ലെങ്കിൽ inspection ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, you need to drain all the water from the pipe. നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാ വെള്ളവും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയാം. So in such cases you are using blow off water. അത് വെള്ളത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴുക്കി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, so mainly these are provided at the lower points of the pipeline to remove water from the pipe when the supply is closed. അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്പെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സപ്ലൈ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ബാക്കി റിമെയിൻ കുറച്ച് സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഇവിടെ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് വെള്ളം പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ടാവും. ആ പൈപ്പ് ലൈനിലുള്ള വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ആർ ഓപ്പണിംഗ് ദ ബ്ലോ ഓഫ് വാൾസ്. Okay, so when this valve is open, the water will flow out under the influence of gravity and completely empties the pipe. So blow valves are necessary as the pipe has to be drained completely during the inspections or repairs. Okay, എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പയർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സപ്ലൈ വെള്ളത്തിന്റെ സപ്ലൈ നമ്മൾ നിർത്തും. വെള്ളത്തിന്റെ സപ്ലൈ നിർത്തിയാലും പൈപ്പ് ലൈനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ഈ വെള്ളത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ആർ യൂസിങ് blow off valves. That is, you are opening this blow off valves, water will be completely emptied. Next one is pressure relief valves. Okay, so pressure relief valves, it is mainly used to reduce the hammer pressure in the pressure pipes. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ഹാമർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. ഈ ഹാമർ വെച്ചാൽ വന്ന് ഒരു ഹാമർ പോലെ ഒന്ന് അടിക്കും വെള്ളം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാമർ പ്രഷറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ആർ യൂസിങ് pressure relief valves. Okay, so this valve is adjusted in such a way that it opens automatically when the pressure of the pipe exceeds the predetermined value. Okay, പ്രഷറിനകത്ത് നമുക്ക് പൈപ്പിൽ there should be a certain amount of pressure. അപ്പം ഈ predetermined value of പ്രഷറിനെ എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is a chance of bursting. Okay, പ്രഷർ അങ്ങനെ എക്സീഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രഷറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസിങ് ദ വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ. Okay, അതായത് when the pressure of the pipe exceeds the predetermined value, the pressure relief valves will open automatically and it will reduce the water hammer pressure. Okay, so അതാണ് ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻ.
Next one, that is, I think last one, that is reflex valves അല്ലെങ്കിൽ check valves. Okay, these are also known as non-return valves. So these valves prevents water from the flowing backwards in the opposite direction. So they will be either provided on the pump sets to avoid the backflow of the pumped water. അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോയിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോയിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാൾസിനെയാണ് കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് റിഫ്ലെക്സ് വാൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് വാൾസ്. അപ്പോൾ ഈ വാൾവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം തിരിച്ചൊഴുകൂല. ദ വാട്ടർ വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വെള്ളം പുറകിലേക്ക് ഒഴുകാൻ പാടില്ല. ദ ഫ്ലോ ഷുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ. Okay, so to prevent this backflow അല്ലെങ്കിൽ flow of water in the opposite direction, you are providing reflex valves അല്ലെങ്കിൽ check valves. Okay, so these are the different types of five connections and five appurtenance. So I cannot say that the module is over. ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ട്, so that we can solve in the contact classes. Okay, thank you for coming. Please post your name to mark the attendance. എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരണേ, ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡിൻ്റെ.